mansard roof through the trees. I see a salty message written in the east. Allora, io è la seconda volta che vengo al Festival Internazionale a Ferrara, ero venuta l'anno scorso e non so, forse sarò molto di parte, però ecco, lo considero meraviglioso perché quello che si respira non è soltanto gli incontri, ma a me veramente mi ha colpito le file enormi di gente che magari fa fila non soltanto per il concerto, no, di Giovanotti o di Ascanio Celestini, ma fanno la fila per vedere appunto dibattiti sull'Africa, sui fumetti, sulla geopolitica, e mi colpisce sempre l'età delle persone in fila, perché appunto si dice che i giovani sono disaffezionati ai giornali, alla cultura, alla lettura, e invece qui li vedi in fila, qui li vedi che vogliono conoscere, che vogliono anche farsi conoscere, no? In qualche modo hanno lo spazio per fare le domande. First of all, again, I'm very pleased and very honored to be invited by the Internazionale magazine. I think this is a great opportunity for exchanges on ideas. And I have to say that I'm very impressed with the city of Ferrara because I actually talked to my husband on the phone and said, wow, this is a nice city with the perfect combination of art, history, nature, and it's just a good life. People seem to really enjoy it. There's a lot of young people, and then you see bicycles everywhere, which is great. It kind of reminds me a little bit of how many bicycles there are in China. In terms of the festival itself, I see there are all kinds of topics, and it's very exciting. And I haven't been able to meet all of the guests, so it's a bit kind of hard because I found out there are 80 guests come from all different kinds of countries, and I'm both. I found it daunting and also, but at the same time, impressed at how much the organizers are taking on, and you're dealing with so many different languages, like Farsi and French, and not to mention English and some of the other languages. So I commend the organizers for taking on a challenge like this, and I also I keep telling my other colleagues and friends and how I've always been impressed by the Europeans' ability to embrace other cultures. I have done articles about literature foreign literature in translation. Di Internazionale ci sono tantissimi davvero giovani che apprezzano i contenuti di questa rivista e che fanno anche centinaia di chilometri per venire a un appuntamento così bello, così straordinario, così pieno di contenuti. Questo mi fa ben sperare, là dove magari i venti di una certa intolleranza e insofferenza nei confronti della diversità e anche magari qualche stretta rispetto alla libertà di stampa che ogni tanto viviamo in Italia, là dove ci sono questi fenomeni si può ancora sperare, perché ci sono giovani che sanno, come del resto negli obiettivi di questa rivista, sanno tenere aperti i confini del proprio pensare. Ferrara, I think, is a very beautiful city. I'm very, very happy to be here. I have been here only in my imagination before because not very long ago, I read one of Bassani's books, which a friend of mine had translated into English. And so imaginatively, I have walked around Ferrara, and suddenly I have discovered that I have arrived here. And it is a very wonderful feeling. And I suppose to some extent that is what I would like my books to do as well, for people to live in a place imaginatively, and that is the most important aspect of it. Ferrara, I think, is wonderful. I've only just arrived, had a delicious, wonderful meal last night, which I loved, and I'm looking forward for the next few days here. And I hope I'll be able to come back. It's a very beautiful place. I want to tell you something that maybe you don't know. Io studio italiano ogni giorno per mezz'ora
E studio italiano by leggere l'Internazionale. So if I don't speak good Italian, it's because of the Internazionale. But no, really, I mean, it's a magazine that I respect very much. I have written to that magazine also. It's a magazine that gives the opinion of the world. Not only when you read it, you got to know what's happening in Africa, in Palestine. I love it that the person who's giving their opinion about Palestine, someone like Amira Haas, who's highly respected, an Israeli who lives in Ramallah. And today was an example of the Internazionale, that you have somebody from Sri Lanka, somebody from Djibouti, and the discussion today was about how the world is similar, the world has common issues, and when we talk about environmental issues, it's international. When we're talking about migration, it's international. When we talk about occupation, depriving people rights, it's an international issue. So I enjoyed it. The festival. No, the festival is I think, a fabulous arena for people to talk about issues that I think in Italian political society at the minute, it's quite difficult to talk about publicly. So these are really important places where people can get together to discuss the real issues away from the kind of pantomime of some of the politics. La cosa che mi piace più di festival, penso che è il modo di discutere le cose. Da quasi 10 anni sto in Italia. La cosa ancora di cui non sono abituata è il modo di discutere alla televisione, perché non lo so, di solito discussione tipo un programma tipo anche parlano oppure porta a porta, una parla sopra l'altra. Dopo 10 minuti o addirittura un'ora dopo non ho mai capito di che cosa discutono, ho sentito solo voce luminosa. Invece festival internazionale, il modo di discutere, almeno per me, è il modo più normale, anche elegante di discutere cose. Il fatto che sono tantissimi giovani, no? Vuol dire che c'è ancora tanta speranza, perché con tutta la situazione che viviamo adesso abbiamo un po' paura, poi vedere che abbiamo tutti quei giovani che si spostano, che vengono da lontano, che fanno la fila e che aspettano di poter ascoltare, incontrare, per me è una cosa meravigliosa. E la seconda cosa è il fatto che non ci conosciamo, cioè, per molti italiani ci conosciamo via mail, leggendo un po' i testi, poi ci siamo incontrati qua, è bello.